zu der Pressekonferenz. Eine große Freude, heute den Ministerpräsidenten Maltas, Robert Abela, zu empfangen. Herzlich willkommen, lieber Robert, hier im Bundeskanzleramt. Unser Gespräch hat deutlich gemacht, wie gut und vertrauensvoll die Beziehungen zwischen Malta und Deutschland sind. Malta teilt unser Engagement für Multilateralismus, das Völkerrecht und die Vereinten Nationen. Es vertritt diese Haltung dort aktuell als nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat tatkräftig. Die erfolgreiche Resolution im Sicherheitsrat zur Lage im Nahen Osten ging maßgeblich zurück auf die Initiative Maltas. Deutschland und Malta sind sich einig. Wir verurteilen die terroristischen Attacken der Hamas auf Israel auf das Schärfste. Israel hat das Recht, sich selbst und das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Völkerrechts zu verteidigen. Gleichzeitig sehen wir das Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser, die ebenfalls Opfer der Hamas sind. Wir setzen uns nachdrücklich für eine Verbesserung der humanitären Lage in Gaza ein. Es ist eine sehr gute Nachricht, dass die Hamas nun Geiseln nach Wochen der Angst freigelassen hat, darunter auch eine Reihe von deutschen Staatsbürgern. Mein Dank gilt den beteiligten Regierungen, die diese Vereinbarung möglich gemacht haben und mit denen wir eng zusammengearbeitet haben. Klar ist auch, dass dies nur ein Anfang sein kann. Wir setzen uns weiterhin für die Freilassung aller Geiseln ein. Die Hamas muss sie freilassen. Gleichzeitig nutzen wir natürlich die Feuerpause in Gaza, um die betroffene Zivilbevölkerung humanitär zu versorgen. Und das ist, glaube ich, eine gute Botschaft auch in dieser schwierigen Situation. Ein anderer Konflikt, der gegenwärtig etwas aus dem Blick geraten zu sein scheint, hat unsere Gespräche ebenfalls geprägt. Wir wissen, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit unvermändelnder Härte fortsetzt. Mit Luftangriffen auf die zivile Infrastruktur versucht das russische Militär jetzt im Winter die ukrainische Zivilbevölkerung zu treffen. Das ist besonders verwerflich und perfide. Ich habe mich in diesem Zusammenhang ausdrücklich bei Premierminister Abela für das gelungene Treffen der nationalen Sicherheitsberater im Rahmen des Kopenhagen-Prozesses, das Ende Oktober in Malta stattfand, bedankt. Denn es hat ein ganz wichtiges Signal vermittelt. Die Solidarität und die Unterstützung für die Ukraine sind ungebrochen. Malta und Deutschland sind sich einig. Die Ukraine braucht im Winter auch weiter unsere besondere Unterstützung. Wir tun das mit intensiven Waffenlieferungen, die wir zur Verfügung gestellt haben. Natürlich haben wir uns auch über viele europapolitische Fragen unterhalten, wie zum Beispiel den mehrjährigen Finanzrahmen, wo es bei uns darauf ankommt, dass wir alles dafür tun, dass das auch ein Finanzrahmen bleibt, der die Stabilität gewährleistet für unsere gemeinsamen Finanzen. Weiterhin ist wichtig, dass wir die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems voranbringen. Und wir haben uns auch intensiv mit Fragen der irregulären Migration auseinandergesetzt, das besprochen und Handlungsperspektiven diskutiert. Natürlich gilt das auch für viele andere Fragen, die für uns wichtig sind, die Erweiterung der EU oder was jetzt unmittelbar bevorsteht, die Klimakonferenz in Dubai, die COP28. Da werden wir uns einsetzen. Für Deutschland ist wichtig, dass es nicht nur um einen engagierten Ausbau von erneuerbaren Energien, von Windenergie und Solarkraft geht, sondern dass auch der Klimaclub vorangebracht wird, für den wir uns so eingesetzt haben. Man sieht also eine breite Reihe von Themen, die noch nicht abschließend von mir hier geschildert worden sind, aber auch ein guter Grund für unser Treffen und diese ausführlichen Gespräche, die wir hatten miteinander zu zweit und mit unseren Delegationen. Schönen Dank, lieber Robert, für deinen Besuch hier in Berlin. Thank you, Chancellor. Dear Olaf, I am truly delighted to stand before you here today, and this after a very fruitful meeting here in Berlin. I extend my heartfelt gratitude to Chancellor Scholz and his team for their warm welcome and hospitality. As the Chancellor has just explained, we engaged in a highly productive meeting, reinforcing the traditional strong ties between Germany and Malta. Our countries share a foundation of common interests, common values, and also common objectives, underscored by a robust legal framework that spans various forms of cooperation.
As committed partners, both member states within the European Union, both Malta and Germany are unwaveringly dedicated to upholding the principles of multilateralism and also international cooperation. It is noteworthy that Germany is Malta's largest trading partner. Over the last decade, our trade relations flourished, and in the past 5 years, Germany has emerged as Malta's leading export market and second largest import source, demonstrating resilience in the face of the challenges posed by the COVID-19 pandemic. Our discussions transcended, as the Chancellor explained, economic matters, delving also into the potential for further political cooperation. Addressing the pressing global challenges of our time was at the core of our discussions. We deliberated on the ongoing situations in Israel and Palestine, demonstrating our commitment to diplomatic initiatives in support of peace efforts, including Malta's role in hosting the third National Security Advisors meeting on October the 28th. This meeting had provided a platform to discuss the Global Peace Summit and offer assistance to Ukraine in implementing the peace formula. Our attention also turned naturally to the conflicts in the Middle East, where Malta has been unwavering in the pursuit of peaceful solutions. The adoption of a United Nations Security Council resolution spearheaded by Malta attests our commitment, and we will keep persisting in working with our partners to secure peace throughout this region. In my view, a permanent ceasefire is the only solution. This requires a genuine commitment from all parties involved to resolve their differences through dialogue, as well as international mediators, diplomatic efforts, and pressure from the global community. Malta shall keep pushing and also driving this message during its upcoming chairperson in office of the OSCE. We also exchanged views on the situations in Libya and Tunisia, reaffirming Malta's stance on the need to keep giving support to both these nations. Additionally, Malta's current role as a non-permanent seat holder of the United Nations Security Council, focusing on candidatures, climate security, and the OSCE were also key topics on our agenda. Furthermore, our visit provided a valuable opportunity to discuss crucial matters on the European Union agenda, including, of course, migration, enlargement, economic governance, the MFF review, clean tech investments, and also supply chains. In conclusion, I express once again my sincere appreciation to Chancellor Scholz and all his team for this exceptional exchange and for their warm hospitality in Berlin. I am confident that today's discussions will not only strengthen our already excellent relations, but also serve as a pivotal step forward in advancing mutual cooperation. Thank you, Chancellor. Hello, good afternoon. Good afternoon. Prime Minister Robert Abela, in light of your visit here in Berlin and also yesterday's unanimous vote for Malta to assume the presidency of OSCE, we mentioned it already, next year, amidst global challenges in Europe, also in the Mediterranean and beyond, what key messages does Malta's government aim to convey on behalf of Malta? Thank you. Naturally, I am addressing also, a question by the Maltese media, bil-Malti nsellem lill-poplu Malti. Thank you for your question. Naturally, the formal process of our chairperson in office will be concluded later on this week, so we're still prior to that process, but the directions point that we will be assuming the chairperson in office as from 1st January. The main theme of our tenure will definitely be peace. We have been advocating strongly for peace through the non-permanent seat, which we have held within the United Nations Security Council
since last year. And I think that notwithstanding the small size of our country, we have managed to push forward a very strong message on this key aspect, the resolution of wars and conflicts through peace. We have taken that stance when discussing the war between Ukraine and Russia. We have also taken this position earlier on this year following the attacks by Hamas of the 7th of October. And also now, through our position within the OSCE, we will keep pushing this essential theme forward, that the only solution, be it when it comes to Ukraine and Russia, be it when it comes to the conflict between Hamas and Israel, is through pushing forward peace. And when it comes now to these issues in the Middle East, yes, a permanent ceasefire represents the only solution. I think we have taken an important first step forward in managing to push through a resolution which gathered the support of so many countries, which has guaranteed humanitarian pauses and also the release of hostages. That was a very, very important first step forward, but I also emphasize that this was a first step forward. This first step forward, which was really needed, now has to push forward to get this permanent ceasefire. We owe that to the thousands of innocent lives that have been lost on both sides of this conflict, around 1,200 in Israel, around 14,000 as estimated by the Gaza side. We cannot afford to have more innocent civilians losing their lives, be it children, families, parents, elderly people. Let us stop these wars. Let us stop the war in Russia and Ukraine. Let us stop the conflict in the Middle East. We all have a duty towards our respective peoples. We have duty towards the world to use our key positions to bring an end to these conflicts and wars. Thank you. Herr Bundeskanzler, Sie haben eben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir gehen an dieser Stelle raus aus der Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Regierungschef von Malta, Robert Abela. Wir möchten uns einmal bei Ihnen entschuldigen, dass Sie jetzt Englisch gehört haben. Uns lag leider die Übersetzung aus dem Bundeskanzleramt nicht vor. Normalerweise ist das so, aber wir hoffen, dass Sie dem trotzdem folgen konnten. Die beiden haben gesprochen in erster Linie über natürlich den Krieg im Nahen Osten und über die Ukraine. Beide Länder sind sich einig, dass idealerweise eine Feuerpause verlängert werden müsste. Robert Abela hat sogar gesagt, aus seiner Sicht sei es zwingend, dass jetzt eine Waffenruhe da sein muss, eine längere Waffenruhe da sein muss, weil das der Beginn allein von Friedensgesprächen sein kann. Auch was die Ukraine und die weitere Unterstützung angeht, das hat Bundeskanzler Scholz gerade klargemacht, sind sich Malta und Deutschland einig, dass in dem jetzt eben zweiten Winter, in dem die Ukraine dem Krieg gegen Russland ausgesetzt ist, weiter Unterstützung braucht von den beiden Ländern, selbstverständlich auch von der Europäischen Union. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's von uns, Phoenix vor Ort, für diesen Moment, an diesem ereignisreichen Tag. Wir gehen jetzt weiter im Programm